наручники і забрали її. But this is a story, this is the beginning of the story in the United States and in Canada of midwives being charged, midwives going to jail, or midwives going to court. But we realized as a movement that this was a good thing. Це був той період в Канаді і в Америці, коли акушерок затримували, коли акушерок відправляли у в'язницю і відбувалися судові справи. І ми зрозуміли насправді, що це було добрим для суспільного політичного руху. Because when every court case, so when our friend Kate in California was taken to jail, she fought it and she won because she was not practicing, she was not engaged in the practice of medicine. That's what she proved. І, власне, наша подруга, яку ув'язнили в Каліфорнії, вона оскаржила рішення в суді і її випустили, власне, тому що вона доказала в суді, що вона практикувала акушерство, але не медицину. Right. Okay. So it was, but midwifery is not the practice of medicine. Відповідно, що акушерство це не те саме, що практикувати медицину. Давайте придумаем это слово, чтобы у нас было акушерство, а не медицина. And then Need to coin out a new word to explain the whole difference between Like yeah, we need a whole word, yeah. So then, you know anime. Does people know anime? аніме. Well, it's not. I mean, where? Oh, I can't. It's not coming up on the thing. It's funny. She's hidden there, but she's not coming up on the thing. Айна Майгаскин там в автобусе. Yeah, I didn't think Которая написала книгу «Духовное акушерство». У нее есть. And I was kind of, yeah, it doesn't come up. I don't know why. Okay, anyway, so then these were two other books. So people were really writing in the early 70s, writing all these books. And they were all selling like 750,000 copies. It was amazing. Було продано That's the Immaculate Deception. копій цієї книжки. Я не почула. Sorry? Was she saying we should do these books? No, I just recited it in February. Okay. Well, anyway, this is what you guys have to do. This is an amazing thing. These books just went. Ви повинні так само прикласти ці книжки, це чудовий інструмент. Somebody needs to write a history of Ukraine Хтось повинен написати історію акушерства в Україні. and a history of the beginning of the Association of Midwives of Історію Ukraine на початку асоціації акушерок України. and why you're doing home І births. для чого ви народжуєте вдома. And you have to develop your consumer groups. You've got people here that are not midwives, but they're І consumers. вам потрібно розвинути вашу клієнтську групу, власне, жінок. Okay, so now I'm going to, so during this time period, there was a big debate because in the United States, there was a group of nurses that formed the American College of Nurse Midwives. І була величезні дебати в Америці тоді. Була група медсестер, які оформили коледж медсестер акушерок. But they were doing births in hospitals. Але вони приймали пологи в лікарні. It's just like that history in Canada where the doctors were saying, well, those people are okay. But there are also the home birth midwives. Це щось схоже, як в Канаді, коли деякі акушерки працювали в лікарні, лікарі казали, окей, тобто працювати в лікарні акушеркам це є прийнятно, але ж маємо так само акушерок, які приймають пологи вдома. So this question came up, this was the big question, the big debate. If I'm going to become a midwife, is it because I'm getting, it's a calling for me, it's something very important for me, it's a calling from God, or it's a calling to transform every woman's life during the sacred time of birth? І розпочалися перші дебати в Канаді, і ми почали обговорювати, чи якщо я хочу стати акушеркою, чи для мене це повинно бути покликанням, чи це покликання допомогти кожній жінці прожити цей чудесний період пологів в якийсь надзвичайний спосіб.
Like, am I going to do birth to change every woman's life, or am I just going to go to a college like this and get a degree? Відповідно, чи я хочу стати акушеркою, щоб змінити життя кожної жінки, чи я просто хочу стати акушеркою і піти в якийсь навчальний заклад, коледж і отримати диплом. Is this a very important path for me to follow my life, or am I just going to go get a degree and do the job? It is Чи a це job. така дуже важливий для мене шлях, яким я хочу слідувати, чи це я просто йду і отримую свій диплом? So here's anime. Ось тут є Анна Мей. So Anna May and I worked with this woman in Alabama. Анна Мей і я ми працювали з цими жінками в Алабамі. So this woman, so I spent 3 years in Alabama in the Я United 3 States. роки прожила в Алабамі, США. And this woman, her name's Maggie Smith, and she worked till, Margaret Smith, she worked till she was into this career as a career, and they get to go to the best school, and they want to get the reward of being in a very elevated profession. Neither them nor the person seeking this transformative sacred thing are going to be happy. Відповідно, я помітила, що ті люди, які вибирають шлях такий академічний, отримують освіту, але так само і ті, які більше слідкують якби, за своїм покликанням, якщо вони дотримуються чітко таких визначених окремих шляхів, ніхто з них насправді не є до кінця задоволений. So I'm just going to put that thought aside for a bit. Я хочу цю думку трошки відкласти на хвильку. Because I have an answer to the question, is it primarily a calling or a career? Тому що насправді я маю відповідь на питання, чи акушерство це першопочаткове покликання, чи все-таки кар'єра. So are you all with me? They seem to be attentive. Чи ви ловите, про що я говорю? They thought this, yeah? Виглядає, що ви уважно слухаєте. So we were heading into making a decision about whether we were going to actually go for legislation in Canada. І відповідно ми почали думати над тим, чи нам потрібно започаткувати, впровадити законодавство в Канаді, яке б регулювало акушерство. And we had a second debate. І у нас відбулися другі дебати. So the first debate was, is midwifery primarily a calling or a career? Отже, перші дебати це було про те, чи акушерство це першопочаткове покликання чи кар'єра. But the second debate was, should we go for legislation or should we go for decriminalization? Але другі дебати були про те, чи ми повинні легалізуватися, чи ми повинні декриміналізувати. Тобто, щоб наша діяльність була не кримінальною, чи потрібно створити якусь додаткову нормативну базу навколо нашої діяльності? So do you know the difference? Чи ви розумієте різницю? What? Яка в чому різниця? Легалізуватися це надати як протокольного стану, да, это быть легальным, то есть работать по протоколу. Криминализация, да, это снять запрет на домашние пологи, если он есть, но опять-таки его же нет, запрет. Значит, дальше так же самое работает. Или нет? Rules. To allow commerce. Not put it, make them criminal, but not impose the rules and protocols. Але тобто забрати так, щоб це не була кримінальна відповідальність, але не створювати додаткові правила, які регулюють діяльність. Okay, so you'll have to hold all these thoughts. This is the basis Ви of повинні something. тримати це в голові, ці думки. So we started thinking in Ontario, we're going to try legislation. Okay, so I went to the library and I did a Ми thesis. вирішили, що ми б хотіли піти в сторону
створення нормативної бази. Я пішла на навчання, я писала свою дипломну роботу. So I studied what a profession is. Я вивчала, що таке є професія. So what distinguishes a profession from an occupation? І якщо, на вашу думку, відрізняє професію від зайнятості? So that's my question. What Це моє питання. Професія в правовому полі. Profession is in legal sphere. Зайнятість це те, чим я собі займаюся. Занятость это может быть и хобби. Whatever I do, it can be called a Профессия hobby. это то, что ты, чем ты имеешь право And заниматься, profession is что юридически what ты you имеешь are allowed to документы. do, what you can Профессия или какое-то развитие, это ты одним делом занимаешься, даже нет развития. А занятость она может меняться и And каждый profession день. can be changed like every day. Okay, interesting. Okay. Цікаво. Okay, so I don't know if you're aware, but the sociologists have been studying what is a profession for decades. Не знаю, чи ви знаєте, але соціологи вивчали, що таке професія десятиліття. And it started in the 1960s. І це почалося в 1960-х роках. The same time when all these social movements started. А в той самий час, коли розпочалися ці всі соціальні рухи. So there's 4 theories of what a professional Є is. 4 теорії професії. Що таке професія? Okay, so the first one, and I have no idea how you're going to translate that, but I'm going to explain what it is, okay? It's taxonomic. I don't even know what it means in English. So I think Підхід, таксономічний підхід. it has to do with wordage. It has to do with the same problem you're having. The word taxonomic has to do with language and how you define something and how you say it. This problem you're having, the problem with akucheka and akucheka-lidad, it's the same thing. Okay, so that's it means terminology basically of how to or it's identifying certain characteristics. Це власне підхід про те, що про визначення певних характеристик. Okay, so there was one approach that's called the trait approach. Now, the trait is a characteristic, okay? І відповідно був один з підходів, це був підхід за ознакою. So there's certain core features of a profession. Є якісь основні найважливіші ознаки професії. And 3 training specialties, like Olga was saying, 3 things they do to train. І 3 речі, які роблять для входження в професію, для навчання. So it's a specialized training, prolonged training, and a knowledge that is abstract and has a service orientation. Відповідно, це є спеціалізоване навчання, це є подовжене навчання і знання, яке є абстрактним, що слугує для орієнтації You have a service to the community. в наданні сервісів спільноті, громаді. Okay, so that's called the trait approach. Then there's the Це second one. підхід за Then ознакою. there's the functionalist approach. Функціоналістський підхід. So he says it's not just the structure and characteristics, but it's the function of what they do. Це не лише структури і характеристики, але це також функції, які виконують. And it has something to do with the relationship that you have to your client. І це має відношення до того, тобто як ти будуєш стосунок до свого клієнта. And then it says they have to have a higher education, Відповідно, необхідна вища освіта, but they have to have an ethic of service to the community. але так само має бути етичний код надання сервісу спільноті, надання послуг спільноті. And the reason you get paid a lot as a professional is because you have service to the community. І відповідно, чому вам платять багато як професіоналу, це власне через те, що ви надаєте сервіс спільноті. So it was very interesting to us, just a few decades or so ago, the president of one of the obstetric societies in the United States. Кілька десятиліть тому президент асоціації спільноти акушерів, гінекологів в Канаді, And he's not Canadian, he was American. в Америці.
No, Canadians would never do that. А канадійці ви так ніколи не зробили. But this man said, he's president of this group, and he said, we're not a service agency, we're a profession. Він сказав, ні, ми не є організацією, яка надає послуги, ми є професією. He had obviously not learned in school that the basis of his professional ability and the reason he has his status is because he's service. Він, власне, напевно, не вчився в школі, бо не знав, що чому він є професіоналом. Власне, основа того, що він є представником певної професії, це те, що він надає сервіси спільноті, громаді. Okay, I know that this is very academic, but there's some things here that I think are really useful for you as you form your association. Я знаю, що це дуже академічно, але мені здається, що є дуже важливі моменти для вас, оскільки ви формуєте себе як спільноту. Because to understand what a professional is in the literature is very interesting. Тому що розуміти, що означає професія в літературі, є дуже цікаво. Okay, so this C approach, this is all in this taxonomic approach, is that there are 5 steps to become a professional. So it's full-time occupation. Ще наступний підхід, третій, зі сторони процесу, і каже, що є 5 вимог для того, щоб стати професією. Це є, власне, the first one is? Becoming full-time occupation. Тобто, власне, що це є зайнятість на повний день. You start a training school, preferably at the university level. Ви починаєте навчання для того, щоб війти в професію бажано в університеті. The third is you form a midwife association. Третє, ви створюєте свою асоціацію. Then you lobby to get licensure for your profession. Потім ви лобіюєте, щоб отримати дозволи, сертифікати для своєї професії, щоб могли практикувати. To protect your territory. І щоб оберігати, охороняти вашу сферу діяльності. And then you get a code of ethics. І потім ви розробляєте етичний код. Does midwifery in Ukraine have these elements? Чи акушерство мідвіферів в Україні має ці елементи? Акушерська справа. Okay, but wait, Yes, why not? they have quite a bit, I think they do. Є навчання, є Okay. вже є There асоціація. is education, there is ethics, there is full-time occupation. Вищення кваліфікації потрібно немає. There is just no legal norms. Ethical norms. Okay, so I agree with them, I agree with them. Я з вами погоджуюся. So you have to understand, when I started midwifery in Canada, I had nothing, I had no profession. Like, Щоб ви повинні розуміти, що коли я почала практикувати акушерство в Канаді, в мене не було нічого, в мене не було it was цих елементів. not sanctioned by our government, right? No, I had no law. Okay, so we only had just a few of these traits in the У нас було ще 1970s. декілька з цих ознак в 70-х роках. So then we get to more interesting part. Okay, Зараз більш цікавіша частина. so that was in the 1960s. Those Це are the було в definitions 60-х роках. of the profession. Були такі визначення професії. Okay, now this is a really important thing. Це справді важливо. In the 1970s, now this is in the literature in the States, Canada, and Britain, and I don't know, these are mostly English-speaking authors, okay? But what they said is that traditional approach, that approach about functionalist, trait approach, the process approach, there's something missing there. Власне, в 70-х роках автори з англомовних країн почали говорити, що в тих попередніх підходах, про які Беті щойно розказувала, там чогось бракує. Because they realized that professions pretend that those traits are not attached to power, and they assume that their ethics are good. Тому що ці професії, вони все-таки притворяються, що їхня професія не має жодного відношення до розподілу влади. And be attached to good beyond greed. І що їхній етичний код насправді є
етичним, добрим. And also, it almost suggested that it was a process that was inevitable and not, and let's see how many, best way to do it, that the pretense was that it wasn't as a result of intense power dynamics. Вони притворялися так, наче їхня професія не була результатом інтенсивної боротьби сил. So it's almost like the trade and functionalists, it's almost like they bought the pretense that they had come up with. Like they bought into the fact that, oh, we have a better education and we know better than other people. Так сталося, наче вони самі повірили в те, що через те, що вони мають кращу освіту, вони мають окрему професію. Якось так. So the interesting thing was that if you understand that ideology, it suggests that this is one of the best authors I found, that it suggests that really those groups manipulate that definition of themselves. The groups that are professionals say, we are professional because we do this, but it's very quickly that their ethics and their greed can take over. Oh, greed. Greed is wanting more than your share. Okay. So what it is that maybe this is a better way. I'll go to the next one. It's almost like they have a collective pretension. Like it's all. These are all professions tend to create an image of themselves, which is self-congratulatory. Власне, що професії, вони створюють образ, так наче б вони as if they were It's their own self-image of themselves. They want to make themselves look good, and so вони хочуть, щоб ви хочете виглядати добре, they can create something which is not actually the reality. і вони створюють щось таке, що може бути не обов'язково дійсністю. For instance, if we consider something very noble, you know the word noble? Так, наприклад, якщо ми подумаємо про щось таке щось благородне. Якщо ви подумаєте про щось благородне, Regal, important, good. So professions pretend to be noble, but often they're just very greedy. Відповідно, професії вони притворяються, ніби вони є благородними, але дуже часто вони просто жлобські. And a good example is this doctor who, the head of his profession, who said that we're not a service industry, we are a profession. І от, наприклад, це як цей лікар та чоловік з Америки, який сказав, що ні, ми не надаємо сервіс, ми не є індустрією послуг, ми є професіоналами. So read this line, this is an important line here. This is the name, right? Yeah, name. Professions formulate collective Pretending. Хуг припустив, що професії створюють колективний образ, якесь таке не колективно притворяються, щоб створити і підтримувати свою владну структуру. Okay, so you got this. Okay, so the next group of scholars that decided they had a better understanding of professions were called neo-Wendiger. Інша група вчених дослідників, які вважали, що в них є краще розуміння, що таке професія, це є, власне,
Нео Вебер. Does anybody know Max Weber stuff in sociology? Чи ви знаєте Макса Вебера, його роботу в He's соціології? a German sociologist. Він німецький соціолог. Okay. All right. Okay. So anyway, so what they suggested is that professions stake out a territory. They stake out a jurisdiction, a territory, and then they try to monopolize that territory. Те, що вони запропонували, це те, що професії вони формуються в рамках певної території, і вони вважаються, щоб цю територію повністю монополізувати. And the three, I see here. So these are the approaches. So there's the dominance. Відповідно, яка професія, яка здобула найбільший вплив? Ну нічого, покричіть, Пускай идет вместе с этой банкой. Пускай носит ее. Okay, this is a hard translation. Волеизъявление такое. Моя мама. Не знаю. Дуже важко. Okay, well I can. This is difficult. Yeah, this is Difficult, It's difficult concepts. Yes, Yeah, difficult difficult concept and But- difficult translation. So yeah, but it's very. wrong translation. So Okay, so what happens though is to become dominant. You know that word? yeah. Yeah. Okay. Is that the same word in Ukraine? I Same. the second. Okay. So the goal of a profession is to become a dominant profession. Цель професії домінувати. So suddenly, if you look at the Max Weber approach to the professions don't look so good. Якщо подивитися з цього боку, то професія не виглядає так гарно. And you start to realize maybe the noble thing that we think we're doing may not be so noble. Oh, noble is regal. No, regal. Regal like ethical and moral. It may not be that ethical because actually, in order to gain power, you are crushing other people. Коли ти отримуєш владу, то You're stomping other people to take their power, and you're being exclusionary. Коли ти отримуєш владу, ті люди починають якби топтати по іншим людям. Коротше, корона виростає. And then I'm going to jump ahead. So there's actually this thing called occupational imperialism. Do you understand what that is? Оккупационный империализм. Yeah. Ні, occupation, це У меня же все ладно. Занятость. зайнятість, професіональний імперіалізм. So it's like what scope of practice? Do you know what that is? So each of us has a jurisdiction, right? So I decide I'm a midwife. I do births. I do home births, hospital births. I know how to put in injection. I do inductions. I do augmentations. That's my scope of practice. Yeah? Okay. So in occupational imperialism, certain professions take from another profession what they want, and they don't want that profession to do it. Коли починається професіональний такий імперіалізм, то забирають те, що робили інші, на себе.
So can you give me an example in your society of who has been an imperialist? Врачи, когда взяли на себя функцию акушера. Чи можете дати приклад Молодец. імперіалізму в суспільстві? Ну, так Врач, врачи, который взял на взяли себя функцию акушера. Вот Олечка молодец, сразу молодец. So I think I know what she said, but I'm just It's okay. misunderstood. Yeah. So this is a doctor, he's taking the responsibility of the midwife. Yeah. And they did it over after midwives had been doing births for centuries. І вони це зробили, забрали в собі ці повноваження після того, як акушерки приймали пологи протягом століть. So in Canada, we used this idea В Канаді ми використовували цю ідею, because the family doctors around the 1970s didn't want to do births anymore. тому що сімейні лікарі у 1970-х більше не хотіли приймати пологи. It was becoming like obstetrics was becoming more and more specialized. І, власне, акушер-гінекологи ставали більш і більш спеціалізованими в пологах. And so they vacated their territory. So they vacated, and as midwives, we became imperialist and moved it back in. We weren't really imperialists. They vacated. They left. They left the house. Like the doctors said, we're not Вони going to do this. вийшли, вони залишили цю територію. These are the family doctors, not the А, obstetricians. власне, сімейні лікарі. Тобто вони залишили територію пологів, вони вийшли з цієї сфери. А ми акушерки, Беті жартує, що були імперіалістичними і зайняли цю територію. So we could take back our profession. Ми забрали назад собі нашу професію. But what was so funny and Але що ironic було смішно і іронічно, is we took it back because we were doing home births. що ми забрали собі назад свою професію, власне, тому що ми приймали домашні пологи. So then the College of Physicians and Surgeons of Ontario wanted jurisdiction over the home births І тоді коледж of physicians and surgeons. коледж лікарів і хірургів Онтаріо захотіли мати юрисдикцію над домашніми пологами. But they didn't do home births. Але вони не приймали домашні пологи. So we said, you can't have jurisdiction over that, you don't do it. А ми сказали, ні, ви не можете мати юрисдикцію над домашніми пологами, тому що ви їх не приймаєте. And the government agreed with us. І влада з нами погодилася. But there's a whole other problem for me that happened. Але є ще одна велика проблема, яка сталася. The more I studied professions, the more I didn't want to be a professional. Чим більше вивчала професію, тим більше я не хотіла бути частиною якоїсь професії, якогось підходу в Then I професії. got to the neo-Marxist approach. Тоді я наблизилася та підійшла до неомарксистського підходу. And it just said, you're a professional if you're in the dominant society and you're rich. Які казали, що ви професіонал, а ви в професії, якщо ви є частиною домінантного суспільства і ви є багаті. Because a certain level in society is the group that's going to go and become a doctor and become even a midwife. Тому що лише представники певної верстви населення зможуть стати лікарями чи навіть акушерками. So I was this researcher midwife looking around for a home. Я, власне, була цією дослідницею акушеркою, яка шукала свій власний дім. Because this is the other thing I realized. The medical profession acts on behalf of the dominant class by obscuring or exclude. This is the Marxist approach. The medical profession acts on behalf of the dominant class. You just Так, це дуже цікаво. Медична професія функціонує від імені домінуючого класу, беручи на себе або витісняючи правдиві причини хвороби, відповідно маскуючи економічні паттерни і нерівність в суспільстві. So I thought, yeah, I'm not interested in that. Я подумала, мені це не цікаво. I don't want to become a professional. Я не хочу ставати професіоналкою в And такому форматі. So I did this thesis and I created another approach. I called it the illusory approach. Тому я написала свою дипломну і створила новий підхід, який назвала ілюзорний підхід. Because I had seen the medical professionals entirely obliterate normal birth. Destroy.
Бо я бачила медичних професіоналів, які абсолютно знищували нормальні пологи in the name of professionalism. В ім'я професіоналізму. So I thought, who am I, and what do I do, and what do I like, and what makes me ethical, and what makes me do what I want to do. І я думала, власне, а хто є So я? glad she's agreeing with me. Хто є я? Що я роблю те, що я роблю? So what I decided is I'm a social activist. І я вирішила, що я є соціальним активістом. So where do I find literature on activism? Відповідно, де я знайду літературу про активізм? I go to the social movement literature. Я звертаюся до літератури по соціальних рухах. Okay, so tomorrow I'll talk about that. І завтра я більше розповім про соціальні рухи. And I'll show you how we formed our profession in Ontario by uniting being a profession and doing the things we have to І я вам do. покажу, яким чином ми створили професію в себе в Онтаріо, об'єднуючи те, що ми професіоналізм But still і being професію, але все ж таки залишаючись активістами. So that's it on Canada today. I mean, Це все сьогодні про Канаду. now, everybody looks a little tired. Так виглядає, що ви змучені. Do we want to do any breach stuff, or should we just close for the day? What would you like to do? I would show them a video of breach or something. А Беня пропонує показати відео блогів тазовому перележанні. Або... That'd be an easier thing to do now, right? Because I'm sorry to go through that, but I think you need to understand it. Дуже перепрошую, що мені довелося проходити по цій темі, але мені здається, що вам можливо це розуміти. Yeah, yeah, and I think it would be very good as you're forming your profession to use the principles that we've gone through. Even more, you'll see tomorrow. Мені здається, що важливо, коли ви будете працювати над створенням своєї професії, важливо, щоб ви використовували ті принципи, до яких ми дійшли. But I'll just show you some breach first. Але зараз вам просто покажу. I'm on call right now for a breach in Guatemala. Беті каже, що вона зараз на зв'язку, на контакті на пологах в тазовому в Гватемалі.